Why it is important? Our Honorable Prime Minister said that India should be in top 25 in Global Innovation Index. Where we were before 2014, we were at 81st position. But due to the steady government providing funds to research, government intensively promoting technology business incubators, which would promote innovation, deals they become the top in 2022. And maybe it will go up. As I said, IPR means it's a trademark, industrial design, trade secret, copyrights, and patent. What is copyright? You know well. In any book or in movies, you have observed this symbol. It indicates that the rights of this movie or this book will be someone. But we do it's a crime. You should not do. Likewise, some symbols are there. Looking to this symbol, you know well what is it. McDonald's, MD. Okay, it's called trademark. Likewise, Pepsi or Coca-Cola having its trade secret. So what being a chemist or being a researcher, what we have to do? Being a chemist or researcher, we have to follow copyright also. But when you are working in the research lab, if you are having good results, then normally people generally publish their conference seminar or publish their work in research journals. So once you publish it, once it is available in public domain, you cannot find patent. So whenever you are working in your lab, at that time, if you are having good results, then first try to analyze your result, do the literature survey properly. It is called patent prior art, and you should file a patent. If you file a patent, then patent is an exclusive right granted by the country or region and sell his or her invention in that country during the lifetime of or lifespan of patent. Patent having 20 years of life. So in 20 years, you are the owner of the patent. Without your permission, nobody can take it, sell it, or use it. Of course, the research can be done, but commercialization cannot be done without your permission. Patent is too much important in our research. So, what we can conclude, patent is ownership, it's an exclusive right, it's a law, it's a contract, it's an application, it's your property. If granted, then you can give permission to others to use it if you wish. Without your permission, nobody can use it. So what is patentable? What you can patent? Only idea cannot be patentable. But if it is in a physical form, as a machine, as a manufacturing product, as a composition of matter, or any new and useful improvement in thereof, that can be patentable. So as I said, if you are having only idea, it cannot be patentable. I think you have heard about the water cooler symphony. Brother ne ख्याल से invented by Anchal Bakeri. He is from Ahmedabad. He is having 51 patents on one product because whenever he modified his own product, he is filing always a patent because the process or the mechanism or design should not be copied by others. That's why always he is filing patent. He is having 51 patents. I met him at IPR 2022. As I already said, it's an exclusive right, it's a territorial right, and granted patent become your property, you can license it or sell it. Now, invention and patent. Invention means first time in the world something is happened or something is produced by someone in a physical form. That also we can protect under the patent. Now, what is innovation?
Martin Cooper and Graham Bell. You are very much familiar with the invention of Graham Bell. He has given a phone first time in the world. Martin Cooper has given cellular phone. They have also filed the work was protected. But as I said, if work is protected, then you can do the modification and research and development. And now you are having iPhone. Who is getting more money? What is the product as a market requirement? two features જોઈએ છે કોણે આપ્યા સ્ટીવ જોબ્સ એટલે મેક્સિમમ રૂપીસ કોણ કરે છે so this is called innovation એટલે ઇન્વેન્શન થયું છે એમાં મોડિફાઈ કરો as per the market requirement that also you can protect and the idea you can get the that's why my normal conversation is research to rupees means when you are doing this it's even investment but when you convert it into patent or then you get commercialization. So what you have to do first? First you have to do research properly. Then if you find it's a novel, it's an invention or innovation, then assessment whether it is protected by software as or not. If it is not, then you can file a patent which is called protection. And after that, when the patent is granted, you can market, you can licensing, you can start your own startup and you can earn money. That's why it is called research to rupees. Suppose you are working in India, the definition of patent is a technical right. Means if you are working in India, then you are not only. But if you wish to sell your product in other countries or give products in other countries, then you have to this is government PCT means if you file a PCT, then you will get rights in the country. You can find the selected countries also. You can find the selected selected region also. And my hope is to provide you or one representation of your work. So I just give this slide because already I talked about this. Who can apply? Normally, after scientist discussion, કોઈ પણ સિમ્પલ પર્સન કે જેણે ઇન્વેન્શન રિસર્ચ કર્યું છે એ પેટન્ટ ફાઇલ કરી શકે so anybody can file a patent in India or any other country but if you wish to file a patent in any other country the first you are that's why you have to protect your patent or research in your country first. Some things which are not predictable, I am not going to in detail, but one thing is plants given to biological system. If it is real, then traditional knowledge you can find patent, and something which is harmful to the society. If it is not you cannot find in patent there are two types. One is provisional, another is non-provisional. When you are working in your field, if you are having 50% results or 60% results, but work is not completed, even though you can file the patent, it's called provisional patent. And within 10 months of the time, you have to file the complete patent that is called the complete specification. So
when you are working in a team, in that condition, it is very essential to file a patent. Reason is, if you are working in a team, maybe 4 or 5 members, one person is sharing your information with another group, then you will be in trouble. So that's why it's the most important. If you are in a team, you have to file a original patent first, and then after getting the results, you can file a complete patent. Complete specification means what should be in patent. બધા research article લખ્યો છે જોયો છે. It's just like that only. Research article માં શું હોય છે? Title, field of invention or work, background, objectives, then statement, summary. Here, the most important is claims. In your patent, one claim should be there. એટલે કે તમે શાને પ્રોટેક્ટ કરવા માંગો છો. In one patent, you can claim 5 to 10 or more than 10. But minimum एक claim तुम्हारा patent के अंदर होना चाहिए. That claim may be your structure, claim may be your novel process, claim may be novel applications, claim may be your product design or whatever. But one claim should be there. So minimum एक claim होना चाहिए. Type of claim, different types of claims होते हैं. But being a chemist, we can file a product claim. We can file a claim for process, product by process claim, and Marcus structure. This is most important in our chemistry. When you are having 15 or 20 molecules, you should not write all the structure of 50 or 20 molecules. You have to write one structure, and then by showing R1, R2, R3, you can file or claim your Marcus structure. Means that structure is also protected. So these are the claims for chemistry. Red highlight points are for chemistry students or chemistry researchers. Where India is, India, as we know, lots of research and industries are there, but still we are at 7th position. The reason is we are believe in production, we are believe in development of process, but we are not doing innovative research or basic research or NCE development. We are believing in making money, and that's why we are at this position, that is called 7th position. Where is Gujarat? India has accepted the Gujarat model, but in research and innovation, where we are here. You can see. So very less research and innovation, and we are filing less patent. So, if being a student, suppose if you decide today, minimum one patent will be filed by you in your research or during your MSc. Because I will show you the example, some MSc students also file a patent, and then those patents are granted by Indian Patent Office. So you can do. What are the charges? If you wish to file a patent, provisional patent, by paying 1,600 rupees. थोड़े मूवी જોવા જઈએ તો કદાચ 2000 રૂપિયા થઈ જાય બરાબર. જો તમે એટલીસ્ટ એક પેટન્ટ ફાઇલ કરવા માટે પ્રોવિઝનલ ફાઇલ કરવા માટે તમારી જાતે ફાઇલ કરો છો તો તમારે મિનિમમ ચાર્जेस ની અંદર ફાઇલ કરી શકો. તમારી પાસે એક્સપર્ટાઇઝ નથી, then you can hire the agencies. Legal advisors are available in the market. You can call him or you can meet him, and they will charge something, and you can file a patent. Now again the question is, from where you will get this money? તમે જે legal charges આપો છો ક્યાંથી આવશે? Now government having a policy, I think you might be aware that SSIP, Student Startup Innovation Policy, in the previously in the policy only they are providing money for the research, but recently in last month also, and I was a member of it, they have launched a policy. You will get 50,000, means institute will get 50,000, and you can use that money for the patent filing and other expenses related to patent. Now, one thing is important here in the hall. Any girls are there? If any girl in your team, then one clause is there, that is called affidavit clause. In affidavit clause, if any female or member is there in your team, the evaluation will be completed within 6 months. This is the most important advantage. So, girls or female candidates are requested, you have to
concentrate on this and file a patent. When you are working in your research area, you are working for your PhD degree. This is the advantage. Now, next one is AI, artificial intelligence. દરેક જગ્યાની વાત થઈ છે કે AI આવ્યું આપણું શું થશે? If you are learning with the AI, then you will be there in the market. But if you are not learning or if you are not competing with AI, then you will be out of the market. What we are doing at Gujarat University in research, we are having computational chemistry drug development facility. We are having 2 workstations. We are having CPU. We are having mini supercomputer at Gujarat University. We are having Schrodinger software and other software too. We are every year we are paying near about 15 to 18 lakhs for renewing the license. The charges of license is we are paying just the 5%. So what is the original cost of the software that you can imagine? But we are having a complete tool for computational chemistry. We are working in medicinal chemistry, asymmetric mixed spiral synthesis, natural product and process development and smart materials too. I always believe in collaboration because when you are working on your field, if you don't have any collaborator, then it is very difficult to do your work. Being a chemist, we can synthesize the molecule. Then after analysis is required, this analytical chemistry is required. Then after synthesizing the molecule, we should go for some biological activity. Microbiologists are required. So whenever you are working in your field, you should have some collaboration. Your collaborators may be within an institute, or you can collaborate with other academic institute. You can collaborate with government agencies also. They must fund from the government only. You can collaborate with private industries also. The reason is when you are having product and you wish to commercialize it, you need a support of private industry. And if possible, if you can collaborate with international researchers, then you will do or perform your best work. So being a chemist, I am working with all departments for various types of work. I am working with biochemistry, microbiology, statistics, mathematics, botany, zoology in all departments. We are having the HIV activity. We are having MOU with Dr. Rosa from Mexico from anti-protozoal activity, and we are having MOUs with our local laboratories and industry, oxygen, healthcare, microcare, biocare, and Zydus, pharmacy, and many more. I am working with various faculties of various departments on my campus. As I in my introduction of my various projects, we have completed 2 projects for SAC-ISRO. Why this project is important? Previously, we were depending on NASA and other countries for the various parameters of Arabian Sea and our oceans. But government has launched Ocean Sat-3. It's the name of satellite in 2019, and for that satellite we worked. We had 2 projects. One project is related with the some parameters related with water, and then after we got another project for C13 related work. In that, we have completed the work and we have given the data to our SAC-ISRO office, means Ahmedabad office. We have developed an algorithm, and that algorithm in future will be used in our nation mission. Why it is important? Because doing the images of ocean, we can predict what type of quality of water is there, and according to that quality of water, what type of possibilities of some microorganisms, that is called zooplankton and phytoplankton, are there. If you are from biology, you know, you might be familiar with these 2 terms, planktons, and these planktons are important for the fish as a food. So we can give information to our fishermen whether in which region the production of fish will be more. So how our work or what chemists can do, we have done that. I had a project from Pilot. We have developed a diagnostic kit for tuberculosis. I will talk in detail. We had a project from Gujkos, and many more projects are there. Artificial intelligence means AI.
is either AI is either the branch of computer science dealing with machine learning intelligence or a machine that analyze information, take appropriate action to achieve the goals. Here, the question is, can AI replace human? Exclusively, we can say it's no. The reason is, AI who has developed? AI is developed by human. So, if you compete with or if you are having knowledge of computer, you can survive in the AI era also. Normally, હવે થોડું skip કરીશ. Normally, how we can get the knowledge? Knowledge of what? આપણા ફિલ્ડનું નોલેજ નોર્મલી આપણે સ્ટોરી સાંભળીએ કોઈને ઓબ્ઝર્વ કરીએ મૂવી જોઈએ whatever way કે આપણે નોલેજ મેળવીએ but if you are a science student normally we can get our knowledge from journals research journals then chemical abstract then SPN was there but nowadays AI is there and AI helping some smart software टीचर्स अथवा फैकल्टीज ने पूछो तो पहला એ લોકો કેમિકલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ સર્ચ કરવા જતા હતા લાઇબ્રેરીમાં બેસતા હતા એક એક પેજ વાંચવાના ભગવદ ગીતા કરતા મોટા એક એક વોલ્યુમ હોય એવા આખા રૂમ ભરેલા વોલ્યુમ હોય એમાં આપણું રિસર્ચ માટે શોધવાનું હવે શું થયું છે કીવર્ડ નાખો એક ક્લિક કરો તમને ઇન્ફોર્મેશન મળે બરાબર પણ એ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મળે તમને શું જોઈએ છે એ અગેન ડિફિકલ્ટ છે એના માટે આના થોડા સમય પહેલા આપણે जो रिसर्चर ये बैठा हुआ हमने ख्याल हसे कि साइड फाइंडर હતું સાઇડ ફાઇન્ડર થી આપણે અમુક ઇન્ફોર્મેશન મળે અગેન સાઇડ ફાઇન્ડર હેવિંગ લિમિટેડ ડેટાબેઝ તો પછી એક્સિસ આવ્યું જેમાં કેમિસ્ટ્રી રિએક્શન ની ડેટાબેઝ મળતું બટ નાઉ a new software which is AI powered can arise હવે આ સોફ્ટવેર એવું છે જેને સાઇડ ફાઇન્ડર રિએક્સિસ એ બધાના ડેટાને કલેક્ટ કર્યું છે અને અંદર AI પાવર્ડ ટૂલ આપ્યું છે જે એક એલ્ગોરિધમ છે જેવું તમે કીવર્ડ નાખો તો તમારા ફિલ્ડની અંદર કેટલું રિસર્ચ થયું છે કેટલા નોવેલ પાથવેઝ છે આવી સિન્થેસિસ કેવી થશે આ વર્ક પર્ટિક્યુલર થશે કે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન તમને એક જ ક્લિકથી મળી શકે એન્ડ વી આર હેવિંગ ધીસ સોફ્ટવેર 22 તારીખ એટલે કે એક દિવસ પછી આ સોફ્ટવેર સ્ટાર્ટ થશે ટ્રેનિંગ અમારી પૂરી થઈ ગઈ છે સો ઇફ યુ વિશ ટુ યુઝ ધીસ સોફ્ટવેર at free of cost we are providing this facility at present we are having 3 licenses one with me one with our office and another with our research group so if you wish you can contact us we are providing you facility at free of cost retrosynthesis planning impurity prediction normally કોઈ ઇન્ટ્રેક્શન એવું ના હોય કે impurity prediction but આ સોફ્ટવેર ની અંદર તમારા રિએક્શન કેટલા impurities હોઈ શકે integration of data learning efficiency practicability मतलब આ અથવા રિએક્શન જશે કે નહીં જશે કેવી રીતે જશે કયા પ્રેક્ટિસ વપરાશે કેટલા ટાઈમ થશે all information you will get and patentability this is the most important કે તમે જે કામ કર્યું છે પેટન્ટ થશે કે નહીં you will get this information some software are available those are AI based Morphic 1 isomorphic and so yes software is available we should use it but you have to modify it the reason is this is AI based data બરાબર હવે તમારે કીવર્ડ માં પ્રોબ્લેમ કર્યો તો શું થશે કોઈ ફિલ્મ સ્ટોરી બનાવી શકે જો એ વર્ડ કોપી થતો હોય કોઈ મૂવી ની અંદર તો જ્યારે તમે ચેટ જીપીટી યુઝ કરો છો તમારે એને રીડિફાઇન રીફ્રેશ કરવાની જરૂર છે એવું ના માની લેશો કે ચેટ જીપીટી આવ્યો એટલે બનાવી અથવા એનો વેબસાઈટ બનાવી અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ ચેક કરી લેજો AI જનરેટેડ હોય તો તમે ISN કીધું છે ISBN માં એવું ના થાય કે બધું ચેટ જીપીટી માંથી હોય અને કોપી પેસ્ટ ના કેસમાં તમારું ઇન્સ્ટિટ્યુટ હતો એકવાર રિક્વેસ્ટ છે કેમ કે અમે પણ કોન્ફરન્સ કરી તમને ખબર છે કેટલા ચેટ જીપીટી વાળા હતા એટલે આ ઇશ્યુ થઈ શકે કારણ કે બધું કોપી થઈ શકે ના ડ્રગ ડિસ્કવરી કેવી રીતે થઈ શકે નોર્મલી ડ્રગની ઇન્ફોર્મેશન અથવા ડિઝીઝની ઇન્ફોર્મેશન કોણ આપે આપણે ડોક્ટર્સ કહે છે આ ડિઝીઝ છે માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ કહે છે આ ડિઝીઝ અનાલિસિસ થાય પણ એ લોકો દવા બનાવી શકે ના the requirement of chemist is there so what is the role of chemist chemist generally design the molecule આપણું કામ જ છે
હવે મોલેક્યુલ ડિઝાઇન લેવલ બાયોલોજિકલ એક્ટિવ આવશે કે એ સેકન્ડ પાર્ટ છે. ત્યાર પછી એને બીજા પેરામીટર્સ સોલ્વ કરીને ડ્રગ બનશે કે થર્ડ પાર્ટ છે. સો ઇટ્સ a long journey. It's a near about 12 years of journey. બરાબર. આપણે બધા જે કામ કરીએ છીએ પ્રી ક્લિનિકલ ડ્રગ ડિસ્કવરી ફેઝ 0 માં કામ કરીએ છીએ. એના પછી ફેઝ 1 ફેઝ 2 ફેઝ 3 અને ફેઝ 4. તો આ બધા માટે હવે ટાઈમ કેટલો 10 to 12 years. હવે આપણી પાસે એટલો ટાઈમ નહીં હોય અથવા નથી. But what computational chemistry can reduce your time and it can increase the ability to your research. અને તમારો ટાઈમ ઘટી શકે, સારું રિસર્ચ થઈ શકે, સારા મોલેક્યુલ ડિઝાઇન કરી શકો with the support of computational chemistry. What computational chemistry can do? Computational chemistry can help you to identify the target validation, lead discovery, lead optimization, pre-research. એટલે કે મોલેક્યુલ બનાવવા પહેલા જ તમે આ બધું સ્ટડી કરી શકો અને બેઝ મોલેક્યુલ્સ જે આવે એને જ લેબમાં સિન્થેસાઇઝ કરવા. સરને કહે છે કે અમે સાઉથ ગુજરાતમાં કમ્પલસરી 200 થી 300 મોલેક્યુલ બને ત્યારે એ પૂરું થતું હતું. જ્યારે અમે પીએચડી કરતા હતા 200 થી 300 મોલેક્યુલ બનાવવા માટે એના 5 સ્ટેપ બરાબર. અને દરેક મોલેક્યુલ પ્યોરિફાઈ કરવા તો કેટલા કેમિકલ્સ તમે વેસ્ટ કરો. અને એમાંથી જ્યારે બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી માટે આપીએ તો 2 કે 5 મોલેક્યુલ આવે અથવા ના આવે, કેમ કે એનું કોઈ પ્રિડિક્શન પહેલા નથી. બટ ઇફ યુ આર હેવિંગ ધીસ ટૂલ એન્ડ કોમ્પ્યુટેશનલ કેમિસ્ટ્રી ઇફ યુ આર ડુઇંગ, then you can design 5,000 to 10,000 molecules without going in lab. And then after you can predict your molecules, means which molecules are potent, and also you can compare with the marketed compound. એટલે કે drugs જોડે compare કરી શકો. And if your molecules are better than the marketed compounds, then you have to go for the synthesis. So nowadays in our lab, only 5 to 10 molecules we are synthesizing, and out of those 10, 7 to 8 or 5 molecules are active and showing a better activity. So how chemistry can reduce your time and give importance to your efforts and research. Some marketed drugs which are already available or in clinical trial, those are developed through the computational chemistry. એટલે કે આ ટૂલનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. આ સોફ્ટવેર કોણ વાપરી શકે છે? બધા ડિપાર્ટમેન્ટના નામ લખ્યા છે. તમારા કેમ્પસમાં જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય બધા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આ એક ટૂલનો ઉપયોગ કરી શકે અથવા એક સોફ્ટવેર બધા ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરી શકે. હું સ્કીપ કરીશ થોડું. ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કેમિસ્ટ્રી, બાયોટેકનોલોજી, બાયોકેમિસ્ટ્રી, ઝૂઓલોજી, માઇક્રોબાયોલોજી, મરીન બાયોલોજી, pharmaceutical chemistry, pharmacology, pharmaceutics, and many more departments can use this software. We are having this particular software. We are having two license for life science and material science. Material science applications are different, and life science material applications are different. Life science is useful for the drug discovery, and material science is useful for the smart material development. We are working on that also, smart material development. जो केमिस्ट्रीના સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો આ ટૂલ વાપરવું હોય એના ખાલી સ્ટેપ્સ બોલી જાઉં છું. ફર્સ્ટ, ligand based drug discovery, structure based drug discovery, target selection, ligand filtration, advanced study, blocking, score generation. આટલું વર્ક કોણ કરશે? તમારું સોફ્ટવેર. હવે તમારો રોલ આવે છે બીંગ એ કેમિસ્ટ. શું કરવાનું છે? લેબમાં જઈને સિન્થેસિસ સ્ટાર્ટ કરો, પ્યુરિફિકેશન કરો અને એનાલિસિસ કરો. હવે ફરી પાછો રોલ કોણ આવશે? બાયોલોજિસ્ટ. એટલે માઇક્રોબાયોલોજી કે બાયોકેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમારે જવું પડશે. એમની સાથે તમે બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી કરાવો. બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી આવ્યા પછી તમારે ઇન સિલિકો અને ઇન વિટ્રો એટલે કે કોમ્પ્યુટેશનલ કેમિસ્ટ્રીના ડેટા અને તમે એક્ચ્યુઅલ ડેટા જે આવે બાયોલોજિકલ એને કમ્પેર કરો. એ બંને ડેટા સાથે મેચ થતા હોય તો ઠીક છે, ના થતા હોય તો મોડિફિકેશન કરો. મોડિફિકેશન કર્યા પછી ફરી પાછી સિન્થેસિસ કરો, ફરી સેમ સ્ટેપ રિપીટ કરો. હવે તમારો કમ્પાઉન્ડ બાયોલોજિકલ એક્ટિવ આવ્યો છે પણ એની ટોક્સિસિટી છે કે નહીં એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ટોક્સિસિટી સ્ટડી કરો અને ટોક્સિસિટી બધું સ્ટડી થઈ ગયા lead optimization, improve the synthesis and synthesis of the optimized compound. So normally being a chemist, मैं તમને કીધું તમને AI કે computational chemistry સાથે મેચ કરશો તો માર્કેટમાં રહેશો, ના કરશો તો માર્કેટમાંથી આઉટ કરશો. So we are study and we are doing, as I said, we are doing the collaboration. Here first one is ligand drug discovery. Ligand based drug discovery, you are having the information of various drugs which are already available in the market. Based on the drugs, you can select some part.
That is called hybridization. We call it a molecular hybridization. As I talk about, this is called structure based, ligand based discovery. Means we are having ligand, you have to select this ligand or various target by identify the PDB. This is again free database available. That is called protein database. You can search for your target. You will get the information. Then you will get the binding site. That is called molecular docking. After getting the molecular docking, you can perform other tests. That is called molecular dynamics. मतलब તમારો compound protein environment માં stable રહેશે કે નહીં એ પણ ચેક કરી શકો. You can do lipid speed. Again chemistry ના સ્ટુડન્ટ છે એનું ખબર છે કે lipid speed ગુણ શું છે. And then after you have to carry out the synthesis. સર હમણાં જ વાત કરી કે synthesis કરીએ ત્યારે iron compound હોય તો બે આઇસોમર હોય. બે આઇસોમર માં એક જ એક્ટિવ છે. બરાબર? એટલે કે 50% તો વેસ્ટ છે. So in our lab we have designed a molecule that synthesize the important molecule only, and we have used microwave to carry out the reaction. So within 3 to 5 minutes we have completed the reaction. We have synthesized a single isomer, and then after we have introduced the linkers. We have confirmed our structures by various analytical tools. We have confirmed the geometry by single crystal XRD. And we have removed our single crystal into CC. Database center. We will enter this number. You will get the information of this compound. So how we can confirm the structure of geometry of the structure of either compound. This work we have sent or sample we have sent to NCI USA. They have carried out the anti-cancer activity for our compound against the 60 cancerous cell line. Again, it's a free of cost facility we got. And we have filed a patent, and this patent is granted by Indian Patent Office. Next one is structure based, means you are having information of protein, but you don't have information of ligand, like compound. ये बनाओ तो information नहीं. तो protein information कोई protein in the pocket होय, cavity होय, जगह होय. तो એની અંદર તમે તમારું molecule design કરો pocket ના size પ્રમાણે. And then after you can carry out the synthesis, and then after you can carry out the biological activity. Here in structure discovery we have 5 patents, and 4 patents are granted by Indian Patent Office. This is related to natural product. In natural nature, the compounds are there, and we have modified natural product by smart chemistry, and we have carried out various studies like anti-malarial and anti-TB, and we got the good results. We are working in the cancer anti-cancer development of anti-cancer. This is specifically target-based drug discovery. We are working on a target that is called TP53. In our body, TP53 is present, which acts as a guardian protein. એટલે કે બોડી ની અંદર કોઈ પણ સેલ તૂટે છે, ફાટે છે, તો એને રિપેર કરવાનું કામ કોણ કરે છે? TP53 અથવા P53. But P53 general mutation આવે તો એક another target જે છે તેની જોડે બાઇન્ડ થાય છે, જે called MDM2, અને એ જ્યારે બાઇન્ડ થઈ જાય છે ત્યારે P52 ઓરિજિનલ કામ જે છે સેલ રેગ્યુલેટ કરવાનું એ થતું નથી, અને એ જ્યારે ના થાય ત્યારે અનઇવન ગ્રોથ થાય, જેને આપણે શું કહીએ છીએ કેન્સર. તો P53 એ મોર ધેન 50 ટાઈપ્સ ના કેન્સર માં અવેલેબલ છે, અને એટલા માટે તમે એવો ટાર્ગેટ સેટ કર્યો કે So, as I said, PDB based on the cavity we have designed molecule. You can see the what type of shape is there. It's a T type of shape. તમને T જેવું દેખાશે. So, looking to that, we have designed our molecule in such a way it having also T type of shape. And then after we have carried out the synthesis, and again we have confirmed the geometry of the compound by XRD. Here we have submitted our compound to NCI USA. We have screened our compound 6%. In one doses, our compounds are showing better activity. That's why we have carried out our study for 5 doses concentration also. In 5 doses concentration also our compound was good, and that's why we have carried out a toxicity study at our biochemistry department, and we have observed that these compounds are non-toxic, and this is a good result for us. These are some compounds we have applied, or we have challenged our own work. પહેલા જે મોલેક્યુલ ડિઝાઇન કર્યો હતો તેમાં 6 મેમ્બર હિટ્રોસાઇક્લિક રિંગ હતી, સોરી નોર્મલ એરોમેટિક રિંગ હતી. એના બદલે લિપિડ્સ की रूल પ્રમાણે મોલેક્યુલર
new concept. Any synthesis કરી એનામાં compound synthesize કર્યા અને એ compound પણ NCI USA ની અંદર study there. We have filed 2 patents and recently in December we got a patent on these 2. We are working on another target which is known as RNR, ribonucleotide reductase, which is also present for cancer. And we have synthesized several molecules for this, and we have submitted our molecules to NCI USA. Here we have synthesized only 4 molecules. All 4 molecules are accepted by NCI USA, and we have screened our molecules, and we have found that our one molecule is showing better activity. This work is related with cancer. Now repurposing of the drug, એટલે કે એક જ drug બીજા disease માટે વાપરી શકાય કે નહીં, that is called repurposing. And for repurposing purpose, we have found that this RNR is also present in malaria, and that's why we have carried out anti-malarial study for our other compounds, and we have observed that our compounds are better than chloroquine and quinine. And thereafter we have carried out the computational chemistry study, that is called to design a tool or develop our own model which will help to other researchers. Here you can see observed activity means actual biological activity. Here you can see predicted biological activity. So predictable and observed are almost same. It means our algorithm is working properly. Again, it is useful for AI. So now if you use our algorithm and if you design your molecule, then you will get it by using our algorithm. We have worked with the Regainship Belgium for anti-HIV activity. Now the important point is why this is too important for India. India is suffering from TB. As per the WHO report, we are having highest number of TB patients in the world. 27%. આજે પણ તમે WHO ની સાઇટ પર સર્ચ કરજો તો આ ડેટા છે. ગવર્નમેન્ટ આપણી ગવર્નમેન્ટ ભલે ના બતાવે પણ WHO કરેક્ટ ડેટા મૂકે છે ને. TB diagnosis methods available છે. But the issue is these methods are available only at cities or laboratories અથવા હોસ્પિટલમાં. હવે જે આપણા જે TB પેશન્ટ છે મેજોરિટી કાં તો સ્લમ એરિયામાં રહે કાં તો રૂરલ એરિયામાં. તો એના માટે એપ્રોચ કરવો અથવા પહોંચવું આપણે એને સામાન્ય ખાંસી કહીને છોડી દઈએ પણ એ જ્યારે વધે ત્યારે પ્રોબ્લેમેટિક થઈ શકે. So what we have done, we are in the phase of development of point of care. એટલે કે પેશન્ટને આવવાની જરૂર નથી, કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર નથી, ફક્ત ને ફક્ત સ્પુટમ સેમ્પલ લો. અમારું એક રિએજન્ટ છે જેને કેમ્યુલિસિસ એજન્ટ કહીએ છીએ અમે, એ એડ કરો એટલે સ્પુટમ લિક્વિડ થઈ જશે અને લિક્વિડ થઈ ગયા પછી એ સ્પુટમના ડ્રોપ મૂકો એટલે તમને કલર ચેન્જ મળે. ઇનિશિયલી 35 ફ્લોરોસન્ટ ડાઈઝ બનાવ્યા હતા, બધાને સ્ક્રીન કર્યા. એ સ્ક્રીન કર્યા પછી અમને ખબર પડી કે બે ડાઈઝ 35 માંથી બે ડાઈઝ બેસ્ટ છે. તો એને અમે સ્ટ્રીપ પર લઈ આવ્યા. સ્ટ્રીપ પરથી એવું ખબર પડી કે આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ છે, વધારે ખબર ના પડે. So we have carried out further studies and at present we are working with the Premier Diagnostic Corporation Limited. એની સાથે કામ કરીને અમે એક ડિવાઇસ ડેવલપ કરી છે. એ ડિવાઇસની અંદર તમે તમારું સેમ્પલ મૂકો, within 3 seconds you will get the result અને ઇન્ફેક્શન કેટલા લોડમાં અથવા કેટલું છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. This project was funded by BIG Pilot અને further development માટે અમે ANRF, ICMR અને બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન નો પ્રપોઝલ મહામેડટેક ઓપન છે. એની અંદર 30.75 કરોડની ગ્રાન્ટ માટે પ્રપોઝ કર્યું છે અને first 2 levels complete થયા છે. We are in the last phase of evaluation and we hope we will get the project and that may be the biggest project individually in Gujarat. So all molecules, whatever molecules we have developed, we have filed a patent. All molecules are patented. Also we have patented our technology, how it works. That is also patented and all patents are granted by Indian Patent Office. Now natural product, as I said, we had a project from SAT ISRO. હવે SAT ISRO નો પ્રોજેક્ટ અમારો જુદો હતો, એટલે કે વોટર પેરામીટર્સ. પણ એક દિવસે ફ્રી બેઠા હતા તો વિચાર આવ્યો કે દ્વારકા હતા તો શું કરી શકાય. તો દ્વારકા જેની વિઝિટ કરી ત્યારે ખબર પડી કે ત્યાં lots of seaweeds are there, algae are there, some materials are there. So we collect them and near about 15 types of various types of plant materials we have collected from Dwarka region. And then after we have identified them with the support of botany department, and then after we have dried our
સીવીડ્સ એટલે સીવીડ્સ ને ડ્રાય કરીને પાવડર કરીને સોફ્ટવેટ એક્સટ્રેક્શન કર્યું સોફ્ટવેટ એક્સટ્રેક્શન કર્યા પછી ક્રૂડ્સ મળ્યા એ ક્રૂડ નું એનાલિસિસ કર્યું એન્ટી કેન્સર એક્ટિવિટી જે ક્રૂડ નું બેસ્ટ એક્ટિવિટી આવ્યું એ ક્રૂડ ને ફર્ધર કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી થી સેપરેટ કર્યા ફરી પાછા બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી કરી અને ખબર પડી કે આ પાર્ટની બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી સારી આવે છે એનું સ્ટ્રક્ચર પ્રિડિક્શન અમને તે લાગ્યા ત્યારે સ્ટ્રક્ચર પ્રિડિક્શન થયું રેટ્રોસિન્થેસિસ યુઝ કર્યું અને એ જ મોલેક્યુલ નેચરલ પ્રોડક્ટ ને લેબમાં બનાવ્યું અને ત્યાર પછી બંનેના કમ્પેરિઝન કર્યા ત્યાર પછી કોમ્પ્યુટેશનલ કેમિસ્ટ્રી એટલે કે થોડીક સોફ્ટવેર નો યુઝ કરીને નવા મોલેક્યુલ ડિઝાઇન કર્યા એનું સિન્થેસિસ લેબમાં કર્યું અને ફાઇનલી એન્ટી કેન્સર એક્ટિવિટી એન્ડ ટોક્સિસિટી સ્ટડી કર્યું તો નેચરલ પ્રોડક્ટ કરતા પણ બેટર પ્રોડક્ટ અમે બનાવ્યું છે અને બંને પેટન્ટ ફાઇલ કરી દીધા છે and skipping this point process development સરે હમણાં જ વાત કરી ગ્રીન કેમિસ્ટ્રી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા જ હાથમાં છે પોલ્યુશન ના થાય સારા પ્રોડક્ટ આવે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ કરી શકાય કોઈ પરિસ્થિતિ નથી લોકો એમ કહે છે કે પોલ્યુશન થાય ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ કરો હવે ઇન્ડસ્ટ્રી જેવી બંધ થાય આપણી જેવી પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બનતી હશે બંધ થઈ જશે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 100 500 1000 વર્કર્સ કામ કરતા હશે એની જોબ જતી રહેશે તો એ પોસિબલ જ નથી but chemists can develop a process we have done this work I think reaction આખો આવતો નથી nitration it's a too much important compound તમે chemistry માં કોઈ પણ મોલેક્યુલ તમે જોજો એનો બેઝિક ક્યાંથી છે benzene to nitrobenzene and nitrobenzene to aniline phenol chlorobenzene and many products એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ મટીરીયલ અથવા સ્ટાર્ટિંગ રિએક્શન જો કહી શકીએ તો નાઇટ્રેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ છે નાઇટ્રેશન નો પ્રોબ્લેમ આવે છે HNO3 H2SO બધાને ખબર છે so what we have done we have developed a solid acid catalyst which is recyclable for 10 to 15 times and in place of HNO3 we can use NaNO3 તો સોલિડ બંને આવી ગયા એક અમારું રિએજન્ટ છે એડ કરો તમારું નાઇટ્રેશન કમ્પ્લીટ થાય અને સક્સેસફુલી આટલા ટાઈમ નાઇટ્રેશન એ જે બતાયા છે એ અમે કમ્પ્લીટ કર્યા હવે આની અંદર ટાઈમ ડ્યુરેશન વધારે હતું again we have modified our own work and we have carried out the reaction under microwave it is by selecting some parameters અમે માઇક્રોવેવ ની અંદર પોતે અમુક વસ્તુ ડિઝાઇન કર્યું છે પેરામીટર સેટ કર્યા અને રિએક્શન કમ્પ્લીટ કર્યા 5 મિનિટ્સમાં તો જે રિએક્શન તમારું 2.5 થી 3 કલાકમાં થતું હતું અહીંયા એ રિએક્શન તમે 5 મિનિટમાં કરશો so again you can save your time and you can carry out this reaction some other reactions are there by using our catalyst we can carry out the diazotization also sandwich reaction બધા ભણ્યા છે NaNO2 HCl બધું વપરાય છે આની અંદર અમારો solid acid catalyst અને NaNO2 વાપર્યા પછી તમારું diazotization થઈ જશે અને ત્યાર પછી તમે sandwich reaction પ્રમાણે ક્લોરો બ્રોમો આયોડિક પ્રોડક્ટ બનાવવા માંગતા હોય તે કરી શકીએ by using our catalyst we can carry out reduction and esterification also we have complete all work here another important is hydrogen આજે બધા ગ્રીન હાઇડ્રોજન ની વાત કરે છે પણ પ્રશ્ન એ હાઇડ્રોજન ને એબ્સોર્બ કેવી રીતે કરો હાઇડ્રોજન ને ટ્રેપ કેવી રીતે કરો અને સ્ટોરેજ કેવી રીતે કરો we have developed one catalyst that catalyst having efficiency to trap this hydrogen and that we can use as a catalyst in a cartridge we have supplied our chemicals to Thales Nano the Hungary based company they are producing H-tube it's the name of instrument here our catalyst is there and the catalyst having tendency to absorb hydrogen. Now this hydrogen we can produce from water. So don't need to use other chemical. Water no electrolysis karo hydrogen produce karo hydrogen trap થઈ જશે and that hydrogen you can use. This is called continuous flow hydrogenation reaction. Material and space application. We work with ISRO for development of smart materials. Normally polymers conductive નથી હોતા અથવા less conductive હોય છે but we have developed a conductive polymer by doping and other methods and some resins too these are our methods by which we have done the work આનો બેઝ તમે ક્યાંથી લીધો સ્પેસ એપ્લિકેશન થયા પછી સેટેલાઇટ નો જે ભંગાર હોય છે તે અમદાવાદ સેક ઇસરોની અંદર આવે છે અને તે ભંગારમાંથી અમે મટીરીયલ એક્સટ્રેક્ટ કર્યા અને એ મટીરીયલને યુઝ કરીને નેનો પાર્ટિકલ્સ બનાવ્યા નેનો પાર્ટિકલ્સ બનાવીને બે એડહેસિવ્સ અથવા મટીરીયલ્સ લીધા એને મિક્સ કર્યું અમારા નેનો પાર્ટિકલ્સ અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા નવી પ્રોડક્ટ ફોર્મ કરી જેની એફિશિયન્સી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ કરતા વધારે છે બે વસ્તુ કરી
નોર્મલી કોટિંગ કરો ત્યારે લેયર બનીને કંડક્ટિવિટી ઓછી થાય એટલે સેન્સરની એફિશિયન્સી ઘટે. અમે શું કર્યું, અમારું મટીરીયલ જ કંડક્ટિવ એટલે કે આ મટીરીયલ છે એને કોટ કરવાનું છે તો મટીરીયલ પર જે બી એડહેસિવ આપણે લગાવ્યું એ પોતે ability बताया. So we have done this kind of work. We have tried to focus on this also. Now, ત્યાં ફેકલ્ટીઝ બેઠા છે, તમે પણ ભવિષ્યમાં ફેકલ્ટી બનશો. ગવર્નમેન્ટની ગાઈડલાઈન છે ESIR ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્ટિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ. એકેડેમિશિયન પણ હવે એકેડેમિક એન્ટરપ્રેન્યોર બની શકે, તમે તમારી કંપની સ્ટાર્ટ કરી શકો. આ ગાઈડલાઈન પબ્લિશ થઈ છે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી આખી ગાઈડલાઈન એક્સેપ્ટ કર્યું છે and based on that I have started my own company. Its name is HD for you Diagnostic and Therapeutic Research Private Limited. These are the publishing houses. They have published our article. On 17th December, I have received CII IT Driven Award. I am the only state university professor who got this award first time. Another opportunity, my research scholar got the Vikram Sarabhai Science Laureate Award. She got 1 lakh rupees cash prize with medal and other. I as a mentor, I also received this award as a mentor. I received the teacher award, introduction of Kavinji. Last year, in 2024, I was science of Science Laureate Award. I have been honored by Government of India on Republic Day as a distinguished patent holder, and I have been invited at Delhi for a Republic Day celebration. I have received eminent chemist award from respected designer in 2023. We were winner of IPR 2022. I have received bioinformatics drug discovery society award because we are working in a bioinformatics that is called computational chemistry. I received award from the Anurag Thakur. He is a cabinet minister as a USEC Innovation Award. Then outstanding performer of the year award. I am a researcher. I always believe in learning. Last year, I learned about AI tools. सुपर कंप्यूटर है IIT DSU માં 7 days તમારી જે સવારે નોકરી છો ત્યાં બહુ સવારે નોકરી છો તમારા લેક્ચર ચાલે અને તમારે કોમ્પ્યુટેશનલ કેમિસ્ટ્રી અથવા AI નો રોલ શું છે તમારી ફિલ્ડની અંદર એની ટ્રેનિંગ લીધી અને સક્સેસફુલી એ ટ્રેનિંગ લીધા પછી અમારે ત્યાં આ બધા શબ્દો અમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો. This is my research quality already granted by Indian Patent Office. 5 more within short period of time, and last week we have filed 6 more patents on our research. I am not only a researcher, I was an athlete, and more than 40 plus awards I have received. एक announcement है. I am a part of ISCP GU chapter, Gujarat University chapter. If you wish, then you can register yourself as student member or lifetime member as faculty. The QR code is there. I am the first person who started own journal. The Department of Chemistry having journal. Its name is Frontline Chemistry Access. Google ISS આવી ગયો છે, GUI આવી ગયો છે અને હવે એટલે સ્કોપસ ઇન્ડેક્સ થવા માટે આપણે લોકો વર્ક કરી રહ્યા છે. So if you wish to publish your research article, you can publish in this journal. It's a free of cost. We are not taking any kind of money. Even our members are not taking any kind of charges from us. So that's why we are providing free of cost facility. Bioinformatics Drug Discovery Society BIDDS जो तुम्हारे कंप्यूटेशनल एनालिसिस में काम करता है और हमारे पास सॉफ्टवेयर फैसिलिटी कोई फैसिलिटी ना હોય તો તમે BIDDS મેમ્બર હો એમાં સ્ટુડન્ટ માટે ફક્ત 500 રૂપિયા મેમ્બરશિપ છે અને એ
ફેસિલિટીઝ છે જે એક્સેસ કરી શકો. બીજું DITTS વ્યક્તિગત કોન્ફરન્સ થાય છે તો DITTS ના તમે મેમ્બર હો છો તો તમને 50% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. એટલે બે કોન્ફરન્સ કરશો તો તમારે પૈસા રિટર્ન થઈ જશે અને 500 રૂપિયા એક મૂવીની ટિકિટ કરતા પણ કદાચ ઓછા છે. So this is the announcement. This is your vote. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I request Dr. S. J. Patel, sir, please celebrate Dr. S. J. Patel with bouquet and certificate. And also join KR. That is will be them on the lunch time. You will be surprised. I am telling you all these things. અમે બધું હશે કે અમે આ લેવલ પર છીએ. મીન્સ તમે હિંમતનગરમાં છો એટલે આ બધું ક્યારે કરી શકો. એમ સેમ થિંગ આ વિદ્યાર્થી હતા એમને એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાય તો મારા વિદ્યાર્થી નીચે પછી આપણે પીએચડી કર્યું પણ તમને કહેવાય માંગુ છું કે હિંમતનગર તો મોટું શહેર છે કે જે છે ને વલસાડના જ્યારે એમએસસી કરતા હતા ત્યારે એ વિદ્યાર્થી તરીકે જોઉં છું કે મારે આ વિદ્યાર્થીને કંઈક કરવું છે. એટલા માટે આ તમને કહું છું. એમણે એમએસસી કર્યું પછી શું કરવું જોઈએ રિસર્ચ વાંચે ત્યારે જોબ મળી છે. જેવીએસમાં જોઈન થયા પછી પાછા સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આવ્યો સાહેબ રિસર્ચ કરાવવું છે. હવે 8ની લિમિટેશન હતું. મારી પાસે 8 વિદ્યાર્થીઓ પૂરેપૂરા પીએચડીનું કામ કરતા હતા. એટલે કે સાહેબ મારે કરવું છે તો વલસાડના એમના ટીચર્સ ડૉક્ટર ડી મિસ્ત્રી એમના હાથ નીચે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. નોલેજ મારી પાસે લીધું એ એમના ગાઈડ પાસે લીધું. આજે ત્યાં છે અને ગર્વ એ વાતનો છે આટલી પેટન્ટ કરી એટલે મને ગર્વ છે. તો મિત્રો કહેવાનો ભાવ એ છે કે તમે તમારી જાતને વેચી નહીં સમજો. એક આપણા હિતેશભાઈ જો આટલું કરી શકતા હોય તો તમે વધારે કરશો એવી શુભેચ્છા. Now I request Dr. Zanifur Ganawala sir, please facilitate our chairperson S. J. Patel with comment of certificate. Now I request